портрет, рисунок Пифагора. In this painting you can see work of Pythagoras. This is painted by a person called Knapp. So below his left hand is it okay? If you have any problem in understanding, you can ask me to repeat. Okay? So below his left hand you can see there are 3 squares. Yes, everybody? So one is having 4 by 4 and one is 3 by 3 and other is 5 by 5. This is the Pythagoras theorem. So 3 square and 4 square is equal to 5 square. So this is a symbol of creation. In a higher sense, this is a symbol for creation. We will study it later. And just beside his hand you can see some instruments. One instrument is like this. Like this. So this is to check right angle. And this is to measure distance. You know, in olden days, masons also used to use this in construction to check the level, whether it is whether the wall is straight or not. So these instruments represent his geometry, science of geometry. And in his right hand you can see tetrahedron. Tetrahedron. And this is also a symbol. And to the bottom, to the right side, you can see one musical instrument. So Pythagoras also worked on music. So this is a very great painting, that's why I wanted to show it to you. And the highest of all, is shown on his head. There is an equilateral triangle and there are 10 points in it arranged in 4 lines.
точек, которые организованы линиями. They call it Pythagorean decad. Его называют Dodecahedron. It's okay. I also don't know in Russian. Decad means group of 10 points. This is one of the great symbols given by him. So the life and work of Pythagoras is given in one picture by this great painter. That's why I wanted to share with you all. So what are we studying yesterday? Life. Okay. So, talking about life of Pythagoras. His disciples never called him by name. Because they considered Pythagoras, that sound has some mystic background. Just like Master CVV, Pythagoras also has given initiation to his students with his name. He initiated his name as mantram. He used to arrange letters in the name Pythagoras in different ways and give it as a seed sound to meditate. So that they will further in the evolution. Seed sound means it is like mantram to meditate upon. So they considered this word Pythagoras, the name Pythagoras, very sacred and sacred, and they never called him by name. So we'll see some incidents from life of Pythagoras. So once Pythagoras is walking in the beach, both his ashrams, one in Samos and one in Crotona, both are on the seashore. So then he went with the fisherman in the boat. He went with fisherman in boat. And these fishermen, they have threw a net in the sea to catch fish. And then Pythagoras, he used to predict how many fishes will come in that net. After they catch the fish, he used to give the money equivalent to those fishes. And ask fishermen to leave the fishes in the sea. And another one, he used to converse with the animals and plants also. Pythagoras. He used to converse means talk. He can talk in their language, not in
Because masters, they live as one soul in everybody. Потому что мастера, они живут как одна душа со всеми. So they will be able to communicate like this. Поэтому у них есть возможность общаться со всеми на разных уровнях. So once a wild bear Однажды дикий медведь came into the city and started attacking people. Однажды дикий медведь пришел в город и стал нападать на людей. So then Pythagoras went in the way. И Пифагор пошел в город. So he communicated with the bear. И стал общаться с ним. And then after that day, whenever Pythagoras is giving lecture, it seems that bear used to come and sit for his lecture. То есть Пифагор приветствовал медведя, и после этого была лекция, которую проводил Пифагор, и медведь пришел на эту лекцию. Устраивал лекцию, и медведь приходил. It became so kind-natured. What happened? The bear became so kind in nature И медведь, он стал таким добрым по отношению к природе, его природа стала добрым. because of the presence given by Pythagoras. Это благодаря тому, что он находился в присутствии мастера Пифагора. So he used it to control natural calamities also. И Пифагор мог также контролировать Natural calamities means like flood. природные явления. He used it to warn people. He used it to warn people when some. Yeah. Предупреждал людей, если какие-либо события в природе должны происходить. So once Pythagoras went to visit some village Однажды Пифагор пошел в along with his disciples. вместе со своими учениками. So there he took water from a pond and he drank that water. И там он попил немножко воды из источника. Then he told the residents of the village to leave the place immediately and go to some other place. И он сказал, что вся деревня тут же должна покинуть все люди этой деревни должны срочно покинуть это место. Because he could find that there will be earthquake very soon in that place. Потому что он обнаружил, что вскоре здесь должно произойти землетрясение. So similar to what he has predicted, there was earthquake after that. И действительно, в соответствии с тем, как предсказал Пифагор, там произошло землетрясение. And people who listened to him, they got saved from that. И люди, которые послушали Пифагора, они спаслись. He spoke of past and future births of people also. Past and future births. Он также мог распознавать прошлое и будущее рождение людей. For what purpose? Для какой цели? Some sick people used to come to him. Люди обычно приходили к нему. Then yesterday I have told to you, whenever some new people come, he asked them to draw a triangle. Вот вчера я рассказывала вам о том, как люди приходили к нему, как он их просил вначале нарисовать треугольник. Just by looking at the triangle, he used to know their previous births and their state of evolution. И просто глядя на то, как человек нарисовал треугольник, Пифагор мог определить его предыдущее рождение и на какой стадии эволюции человек находится. Then he used to tell them what mistakes they have done in the past. И поэтому он мог сказать им, какие ошибки они совершили. And he used to give them how to rectify them. И он мог He used to give solutions. дать им советы, каким образом они могут сейчас преодолеть последствия своих ошибок, So that they can advance in evolution. для того, чтобы они могли продвигаться на пути своей эволюции. So he established 33 degrees in rituals. И он утвердил, основал такой ритуал 33 градусов. And he gave 33 volumes of teachings. И он написал 33 тома, то есть осталось 33 тома учения. 33. 33. So we have seen in the previous lectures also, this is very significant number. В предыдущих лекциях мы уже познакомились с вами, что 33 очень значимое число. There are 33 groups of devas, Мы знаем, что 33 это группы темп. 12 adityas, 12 адитьев, 11 rudras, 11 рудр, 8 groups of vasus, 8 васусов, and ashwins, 2 ашвин. 2 in number. So total is 33. И все вместе это 33. And see, you can see this also from the teachings of Pythagoras, the same number. И эту же цифру
So this has a universal significance. То есть это носит такое универсальное значение. And also in our spinal column there are 33 vertebrae. И также в нашем позвоночнике тоже 33 позвонка. If you count the total number, it will be around 33. Да, мы можем сосчитать, что полностью 33 позвонка в нашем позвоночнике. And Jesus also lived for 33 years on this earth. И также Иисус Христос, Он жил 33 года на этой земле. And you know Jacob from Old Testament. Яков, который он еще Ветхий, да, жил из Ветхого Завета. He ruled for 33 years. He ruled. Он правил 33 года. So in all the old scriptures, this number is very much used. Во всех древних писаниях эта цифра 33, она очень значимая и часто используется, часто встречается. I'll tell you one incident from life of disciple of Pythagoras. Хочу рассказать вам еще один эпизод с учеником Pythagora. Pythagoras gave a very high value for friendship. Pythagor уделял большое значение, значимость дружбе And brotherhood among disciples. и дружбе между учениками, братство учеников. So that there should be very good cooperation between them. Он считал, что должна быть очень хорошая кооперация, очень хорошие взаимоотношения между ними. So once when one of the disciples of Pythagoras is traveling in some other place, И как-то один из учеников Pythagora отправился в какое-то другое место. he was very sick Он очень болел. suddenly, И неожиданно. and then he was residing in an inn. Inn means like hotel. И неожиданно он решил остановиться в одном отеле. Пришлось остановиться в отеле. He became very sick and almost he has to die. И ему становилось, The time of death has approached. и ему становилось все хуже, и такое было впечатление, что время смерти приближается. Then he approached the door of the hotel. И затем он подошел к Door of the hotel, and he has drawn a symbol on the door of the hotel. и нарисовал символ на двери отеля. Then he told the proprietor of the hotel, И он попросил того, кто управлял этим отелем, "You don't worry about the Jews that I have left. пожалуйста, не беспокойся, One of my brothers will come and pay them." да, не беспокойся, что вот я не заплатил. Один из братьев моих придет и заплатит. So after few months, one stranger is walking in the road. И через несколько месяцев один какой-то So странный человек he he saw this symbol on the door, и он увидел вот этот символ на двери. and then he came inside И он пошел вовнутрь and he asked that proprietor, и спросил вот этого директора, смотрителя отеля. "One of my brothers have drawn this symbol. Один из братьев нарисовал вот этот So this is to give me some message. Это значит, он оставил мне послание. I think he has to pay something here." Мне кажется, что он должен был заплатить. So then he paid all the dues, И он заплатил все, что было необходимо. and then he went on his way. И затем продолжил свой путь. So they used to have that kind of relation. Вот такого рода взаимоотношения были между учениками Pythagora. So knowledge of arithmetic. И знание Arithmetic is different from mathematics. Arithmetic means science of numbers. наука чисел, нумерология, арифметика. Arithmetic. Geometry, Арифметика, геометрия, music, музыка, and astronomy. астрономия. These are the four important sciences Вот эти 4 основные науки, taught in school of Pythagoras. этим 4 наукам обучали в школе Pythagora. So he used to conduct a basic test in these sciences if somebody comes for admission. И обычно он, если кто-то приходил, он проводил тест вот в этих 4
Only if they pass in these tests, then only he used to admit into school. И только если пришедшие проходили тест, тогда он допускал такого ученика в школу. And then 5 years of silence. И затем вы помните, что дальше следовало 5 лет тишины. So we will see some important symbols given by Pythagoras. А сейчас мы с вами посмотрим на 5 важных символов, которые дал Пифагор. In the presentation, I will show you later. А вот в этой презентации мы их попозже посмотрим тоже. So this doctrine of numbers, То есть доктрина чисел numbers, is revealed by celestial deities to humanity. Celestial deity means higher beings. было дано высшими существами. То есть, значит, наука чисел была дана над небесными существами человеческими. The first thing we have to know is numbers and numerals are different. Numbers and numerals. Первое, что мы должны знать, что номера и цифры – это разные вещи. See, Номера и цифры – это разные вещи. what is this? Номера или числа? Значит, числа и цифры – это разные вещи. What is this? Числа и цифры. What is this? Цифра. Huh? I don't know English. This is 9. This is symbol of 9. Ага, то есть вот когда мы пишем 9, это символ 9. See, in a, Цифра 9 является символом числа 9. this is numeral. Numeral что это? Numeral цифра. See, numeral is different, number is different. То есть So this symbol represents the consciousness 9. То есть вот эта цифра 9, этот символ, он символизирует сознание, которое практически образует. See, generally we write 1 like this, Число 1 мы пишем вот but in Telugu we write 1 like this. а на Телугу 1 вот он нарисовал разобранный круг. But both these represent the intelligence 1. Но оба из них, они представляют собой сознание числа 1. Сознание 1. If you find difficulty in translation, maybe. It is not about translation. It is, I'm trying to transmit this reason that, то есть я пытаюсь как бы сказать о том, что вот то, что мы пишем, вот эти значки, это символы того, какое сознание за ними стоит. Неважно, каким образом они обозначаются, могут быть разные, но сознание, которое стоит за ними, это оно одно. Все это поняли? Понятно? Так. So these symbols are man-made. See, this one, our region people designate 1 like this, and some other people write 1 like this. Some people write 1 like this. То есть одни люди, один пишут вот римская цифра, другие на Телугу пишут вот разорванный кружочек, а в Европе один обозначается вот так. But all these symbols represent the intelligence 1. Но все эти символы представляют собой сознание один. This intelligence 1 is in nature. И это сознание один, оно присутствует в природе. So that is a natural symbol. То есть это естественный символ. And these 3 are man-made symbols. А эти искусственно созданные символы. So when Pythagoras is speaking about numbers, he is not speaking about these numerals. He is speaking about intelligences behind. И когда Пифагор говорил о цифрах, он не говорил об этих значках. Он говорил о том сознании, которое обозначается этими значками, которое стоит за этими значками. So he says numbers are intelligences in space. Numbers are Номера
intelligences in space. является... Числа это Ну, напишите мне, я не могу numbers говорить об определенных мирах. Напишите мне число. Ну, напишите на бумажке число. Напиши. I'm always pronouncing number, and they want me pronounce number. числа и цифры разные вещи. Okay. So, число, numbers. Numbers are intelligences in space. То есть мы должны помнить, что число – это сознание, которое находится в пространстве. And they germinate in time. И оно также живет во времени. So this doctrine of numbers, that means this science, И вот эта наука о числах, is given to man она дана человечеству by higher intelligences. высшими разумами. And the world has been called forth. World means the world we are seeing, the phenomenal world, И вот мир, который мы видим, is called. планет мира, Where did it come from? откуда он пришел? So it has come from space. Вот этот феномен мира, он возник из пространства. So initially there is nothing material. То есть изначально ничего не было материального. So all this originated from space. Все это возникло из пространства. How it has originated? И каким же образом это возникло? So this has some intelligence behind it. Потому что за этим творением стоят сознания. See, plants are given what they require. И вот растения, они Plants are given what they require for their survival. то есть растения, они им от растений, то есть растениям дается все необходимое для их выживания. And animals are given what they require for their survival. И животным дается все необходимое для их выживания. So according to the evolution, nature has provided at every level what is required to beings. И в соответствии с эволюцией каждому царству дается то, что ему необходимо для его выживания. So this is called harmony. И это называется гармония. And the world is constructed according to this harmony. И весь мир, он создан в соответствии с этой гармонией. And then Pythagoras also talked about heliocentric theory. Гелиоцентрическая, хелиоцентрик. You know what is heliocentric? И также Пифагор говорил о гелиоцентризме. So previously they thought that Earth is steady here and Sun is rotating around the Earth. То есть раньше считалось, что Земля она находится стабильной, а Солнце вращается вокруг Земли. So Pythagoras told that it is the other way. А Пифагор Sun is at the center and planets are revolving around Sun. доказал то, что Солнце оно находится в одном месте, а Земля вращается вокруг него. And next one is food. Следующее это еда. So eating of meat clouds reasoning faculties. Eating of meat Употребление мяса clouds reasoning faculties. Thinking power. затмевает, значит, когда мы употребляем еду мяса, оно затмевает наше сознание, силу сознания. Затуманивает наше сознание. So he used it to tell students what kind of food gives what kind of capabilities. И он обычно рассказывал своим ученикам, какого рода еду нужно употреблять. It is very important to take food without harming any other living being. И это очень важно, употреблять такую еду, которая не приносит едаю. То есть очень важно употреблять такую еду, чтобы не привносить никакого вреда. So he used it to prepare a special kind of foods and drink when he used it to go into meditation. И когда он, прежде чем уйти в медитацию, он употреблял определенного рода еду и питье.
sesame seeds Он употреблял семена, кунжутные семена and skin of sea onion и также кожу and морского лука. daffodil flowers. What is sea onion? Sea onion means it is a kind of plant. From that sea onion plant will come up. This is not inside the earth. In there is a homeo medicine with this squilla. То есть гомеопатические препараты крема, если мы изготавливаем. If you want figure, you can see in internet. Лучше, если хотите, можно в интернете это These plants are now also available. Следующее, да, Daffodil is a kind of flower. и тоже, вот там Daffodil Flowers написано, это какого-то рода цветы. So they say that he has written one volume about this sea onion, importance of sea onion. И даже один том своих работ он посвятил ценности, важности вот этого силикона, морского лука. Один том он посвятил цветы нарцисса и важности этого растения. And paste of barley and peas, this he prescribed as food to his students. И также он своим ученикам он предлагал пасту из перловки и коров. And he used it to treat patients with music also. И также он исцелял людей музыкой. He prepared special harmonics for diseases. Он исполнял разную гармонию для разных заболеваний. So he used it to give specific treatment to each person depending upon the disease. И он, когда он лечил людей, он использовал специальное лечение для каждого пациента, индивидуальное. And he also used color. И также он использовал цвет. So depending upon the problem, he used it to give specific colors for meditation. В зависимости от проблемы, которая была у человека, он использовал, предлагал ему цвет, на который нужно медитировать. You know this, there are two epic poems И мы знаем, что существует две поэмы, written by Homer. которые написал Гомер. Anybody read them? Кто-нибудь знает? Одиссея и Илиада. Yes. Did you read? So he used to give some verses from this. И он использовал, Pythagoras used to prescribe some verses from these poems и он также брал разные абзацы из этих поэм for healing purpose. и предлагал их читать пациентам, которые больны для разных заболеваний. See, in our country they prescribe some stotras, some mantrams for healing. В Индии приписывают разные мантры, чтобы люди читали разные мантры от разных заболеваний. А Пифагор он использовал абзацы из вот Одиссеи и Илиады людям, чтобы они читали и исцелялись этими стихами. So meditation on some specific sounds will help in healing. И также во время медитации он использовал, предлагал особые звуки для исцеления. So these poets, they arrange sounds in such a way that will help in healing of people who read. И вот эти вот поэты, они таким образом написаны, таким образом скомпонованы звуки, что когда люди читали их, они исцелялись.
So he used to teach that both man and universe were made in the image of God. И также он учил о том, что человек, он создан по образу и подобию Бога. We also have in Bible, Человек и Вселенная созданы по образу и подобию Бога. man is made in image and likeness of God. И то есть Бог, человек создан по образу Бога. And he used to teach the relationship between man and great man. И также он учил, говорил о том, какие взаимоотношения могут быть между человеком и великим человеком. In his sense, great man means universe. В его понимании великий человек – это Вселенная. So generally we call it microcosmos И он называл это микрокосмосом. and macrocosmos. Он называл микрокосмос, а вот великого человека он называл макрокосмос. So he taught that both these are related И он говорил о том, что микрокосмос и макрокосмос, они взаимодействуют. to each other. Они взаимодействуют друг с другом и связаны друг с другом. He taught his students that all the planets are also living beings. И он также учил своих студентов о том, что все планеты являются живыми существами. Just like we have a physical body, Так же, как мы обладаем физическим телом. the planets we see are also physical bodies of those planets, Также и все вот эти планеты – это физические тела, and there is a conscious intelligence, которые обладают сознанием. so which is holding these bodies together like this. То есть это сознание, которое живут в этих телах, так же, как и человеческое тело. And these planets work under the plan of God. И эти планеты, они работают на другом плане Бога, на другом божественном плане. So Pythagoras also accepted theory of reincarnation. И Пифагор также принимал теорию о реинкарнации. So he has given also his previous births. И также он рассказывал о своих предыдущих рождениях. If you want, you can write. This is just for information. So he's as a son of Mercury. А вот здесь есть написано имя сын Меркурия. And then Ахиллиадис, сын Меркурия. then he is born as warrior in Trojan War. Потом еще одно имя – это воин. And after that he was born as prophet. Да, вот сейчас мы пишем о его рождении, кем он был в предыдущей жизни. And after that he is born as fisherman. Prophet. Prophet means like a religious teacher. И дальше четвертое имя – это And then life as Pythagoras. и после того, как он был рыбаком, дальше родился Пифагор. So it is given that these details are given by Pythagoras himself. И в Писании сохранили о том, что вот об этих своих 4 предыдущих рождениях Пифагор сам говорил. Shall I erase? Вот мы переписали вот эти. It is written only fisherman, no name. Аркадий asking which area, in which area of the Birth, I don't know in which area.
Maybe in Greece, but this is in the Trojan War. Only that it is mentioned. And son of Mercury. Yes, yes. So in Greece, they used to consider Mercury as god, and then Athletes is a demigod. You know demigod? Gods born as mortals. And another statement from Pythagoras. All things consist of three. So he considered all this world exists in three planes. Because Pythagoras, if you are telling something. This world exists in three planes. So one is supreme world. So this is the plane of spiritual essence. Plane of light. And this is the plane of supreme deity. Supreme deity. Deity means highest God. Supreme means highest. And this deity is omnipresent. You know what is omnipresent? Omnipresent means present everywhere. And omni-active. Omni-active means all the work is done by him. And omnipotent. This omni is there. Omni-active, omnipotent. So these technical words are important when we study some books. That's why I am telling them here. So that we understand better when we read them. And omniscient. One who has knowledge of everything. So these four qualities are given to deity. And the lower two worlds are under this world. The lower two. So from this, the lower planes have originated. This is similar to Bhurbhuvassuvaha.
Because Pythagoras also studied in India. Потому что Пифагор также изучал образование в Индии. He also learnt like all of you from some master. И он так же, как и мы с вами, сейчас также учился у одного из мастеров. But he has taught in the language of their country. На языке, на своем родном языке. And the next world name is Superior World. Следующий мир – это супер, верхний. This is a plane of energy. Это план энергии. And this is the dwelling place of archetypes. You know, you can understand the word. То есть на этом плане существуют все образы. все So, архетипы. so here, all the model of the creation is preserved. Вся модель Вселенной существует на этом плане. So, and they cast their shadows on the lower world. So this is like plan of the creation in the energy plane. И вот на этом, на этом плане существуют все образы, которые в дальнейшем привносятся в более низкий мир. То есть это как план. And the Творение, которое существует в этом мире. the last one is inferior world. И третий – это характеристики. И третий план, и третий мир – это эмпирический мир. This is the world we see. Это мир, который мы можем видеть. And the people in this world, И люди в этом мире, by doing sadhana, когда они совершают садхану, поклонение, so служение, they can experience higher worlds. они могут переживать высшие миры. You can see how similar it is to Bhur Bhuvasvaha. И мы вот сейчас, проговорив это, мы можем увидеть, как это близко к пониманию вот этого космоса. So then Pythagoras, so this creation is made with 5 elements. И дальше Пифагор говорил о том, что это творение состоит из 5 элементов. So he discovered that there are something called symmetrical solids. Он обнаружил то, что существуют некоторые симметричные соли, формы. Symmetrical solids. So this is a little bit technical. То есть существуют симметричные формы. Формы вещества. So people who have studied geometry in the school, Те, люди, которые изучали геометрию в школе, for them it will be a little bit easy to understand this. будет более просто это понимать. But because Pythagoras has given this, I wanted to present it. Но поскольку Пифагор говорил об этом, я тоже хочу представить вам эту информацию. So if you have any doubt, you can stop me and we can discuss. И если у вас будут какие-то вопросы и проблемы, мы с вами остановимся и обсудим. So according to this theory, there are something called symmetrical solids. То есть в соответствии с его теорией он заметил, что существуют некоторые симметричные формы. And which things can be, so to be perfectly symmetrical solid, То есть точно симметричные формы. it, Смотри, что там написано. so you can read that. If it is difficult for you, I can explain you. Для того, чтобы быть точно и обладать точно симметричной формой, тело должно иметь одинаковые числовые значения. Нет, одинаковое количество сторон. Одинаковое количество сторон, в каждой из которых углы. Значит, то есть, чтобы тело было абсолютно симметричным, у него должны быть одинаковые стороны, одинаковые углы между этими сторонами. So there is a correspondence between the 5 elements and these 5 regular solids. И также есть некое взаимоотношение, взаимодействие, взаимосвязь между 5 элементами и 5 вот этими формами. So for example, cube. Предположим, куб. So according to him, cube represents earthy nature, element earth. Куб представляет собой также элемент Земли. So this has 6 squares as 6 faces. То
And cube has the greatest stability. И у куба обладает наибольшей стабильностью. There are many molecular structures, you know, molecules. All these things are made of tiny molecules. Мы знаем, что все в мире, все вещества состоят из молекул. So the molecules having cubic arrangement, И молекулы имеют те молекулы, которые имеют вот такую организацию в форме куба, they have greatest stability. они имеют наибольшую стабильность. So the most stable thing is physical form, what we feel is earthy. То есть и также наиболее стабильное вещество это вот Земля. So he represented a cube with earth. И поэтому куб он представляет собой Землю. Или Землю можно представить как форму куба. And this is the most complicated. Вот это наиболее сложная такая форма. See, the thing is, see, this condition, equal number of faces meeting at each of its angles, and these faces must be equal regular polygons. This condition is met only by 5 solids, and he discovered them. It is a little bit technical. Only it is okay if people who can understand it, they can. Вот в соответствии с тем, что вы там вначале написали, здесь вот количество треугольничков, то есть это форма, So this structure is called Icosahedron. это называется, Кто помнит, как называется 12-треугольник? это 12 траэдр. Вот есть тетраэдр, там еще икосаэдр. Он говорит о том, что там 12 как вот этих частей, 12 линий. There are 20 equilateral triangles in this. 20. Да, вот он так называется по названию, что их 20. And this is 20. I have written there. Там написано, что там 20. Есть, например, тетраэдр, это тоже тетра, говорит, сколько вот этих вот сторон там. And this is symbol for water. И это символ воды. Вот такая фигура, это символ воды. And then you saw this in the hand of Pythagoras in the first painting. Вот эту фигуру вы видели в руках Пифагора. And this is symbol of fire. И это символ огня. This has 4 equilateral triangles. У него 4 одинаковых треугольника. Эта фигура состоит из 4 одинаковых треугольников. Равносторонних треугольников. And fire is a symbol of wisdom. А огонь это символ мудрости. That's why that painter has put this symbol Поэтому Пифагор держал эту фигуру в своей руке, как символ мудрости. in hand of Pythagoras. Вот в руке Пифагора была эта фигура, которая символизирует мудрость, огонь. And this symbol is called octahedron. И эта фигура называется октатраэдр. This has 8 equilateral triangles. 8. В нем 8 одинаковых треугольников. Okay? And this is symbol of air. И это символ воздуха. Октаэдр. Octahedron. These are all given by Pythagoras. Все эти символы, они были So I thought you may be interested to see the pictures of this. Ну вот я вам обещал, что мы посмотрим с вами эти картины. Because very few times we study about him. Но может быть нам сложно их воспринимать. No, it's okay. I know it is a little bit technical. Это технические вещи. All of us Use just один звук. Okay. This is this is called Dodecahedron. This is not triangle. You have to read there. 12 regular pentagons. Pentagons? Pentagon, you know? 5 sides. So this is pentagon. Значит, эта фигура состоит из 12 пятиугольников, и она тоже имеет свое название, вот этот троэдр. Да, а впереди это говорит о том, что сколько штук пятиугольников. Вот это название. Какая синь называется?
светил. And this is symbol of ether. Это символ эфира. Символ эфира. Ether. 12 пятиугольников. So from this remaining 4 elements came. И 4 elements. 4 элемента. Yeah. Earth, water, Земля, fire. вода, огонь, воздух, эфир. So this is the 5th one. И эфир это 5. This is symbol of ether. Да, и вот эта пятая картинка была символ эфира. So this dodecahedron represents number 12. И вот эта последняя фигура, она является символом числа 12. Symbol of creation. И это есть символ творения. So how many signs in the zodiac? We have 12 signs. И также мы можем видеть, что зодиак тоже имеет 12 знаков. 12 months in solar year. 12 месяцев в солнечном году. You can see Moses divided his nation into 12 tribes. И также Моисей, что сделал? Moses, you know Moses. So he divided into 12 tribes. Он разделил на 12 что? Tribes means groups. Да, он также разделил народ на людей на 12 групп. And this is also from the Bible. He made 12 cakes of the shewbread И также следующая фраза тоже из Библии. and placed 12 precious stones around the ephod of the pontiffs. He placed 12 precious stones around some lake. То есть там где-то 12 ценных камней где-то. So this is from the story. То есть есть история из Библии о 12 ценных Ephod. камней. He placed 12 precious stones around ephod of the pontiffs. То есть в Библии также упоминается о 12 ценных. Give it back. Yeah, I'll. Мне интересно, что это 12. Прочитаем. Do you know the story about this one? So today we have finished our time. Tomorrow we will talk. На сегодня наше время закончилось, и завтра мы продолжим это изучение. So it is a garment. Ephod is the name of garment worn by priest. So that is decorated with 12 stones. Это какие-то эти... звание священника, который носит на своей... This statement is from book Secret Doctrine. This statement, the last statement that I have shown is from the book Secret Doctrine. Последнее высказывание, которое мы прочитали, Пани Папа взял из тайной доктрины. What? To have a look? Yeah, they can look, no problem.